오늘은 돈이 과연 과유불급일까? 다다익선일까? 과유불급 대신 다다익선이 적용되는 분야는? 이라는 주제로 말씀드리겠습니다. 과유불급은 지나침은 모자람과 같다는 뜻으로 중용의 중요성을 강조하는 고사성어입니다. 어떤 것이든 정도를 지나치면 오히려 부족함만 못하다는 의미로 모든 일에 있어 적절한 선을 지키는 것이 중요함을 나타냅니다. 과유불급이 적용되지 않는 분야? 일반적으로 과유불급은 많은 분야에 적용되는 보편적인 원칙이지만 예외적으로 과유불급이 적용되지 않거나 오히려 많을수록 좋은 다다익선의 가치가 더 중요하게 여겨지는 분야도 존재합니다. 과유불급이 상대적으로 덜 적용될 수 있는 분야. 사랑, 감사, 긍정. 사랑, 감사, 긍정적인 마음과 태도는 일반적으로 많을수록 긍정적인 결과를 가져옵니다. 물론 지나친 집착이나 맹목적인 긍정은 문제가 될 수 있지만 순수한 의미에서의 긍정적 감정은 과함이 부족함보다 나을 수 있습니다. 지식, 배움, 경험. 지식, 배움, 경험은 개인의 성장과 발전에 필수적인 요소이며 일반적으로 많을수록 유리합니다. 물론 지나치게 편협하거나 잘못된 지식은 문제가 될 수 있지만 끊임없는 배움과 다양한 경험은 긍정적인 영향을 미칩니다. 안전, 예방. 안전이나 위험 예방과 관련된 분야에서는 과하다 싶을 정도의 대비가 오히려 더 나은 결과를 가져오는 경우가 많습니다. 재난 대비, 안전장치, 보안 시스템 등은 충분히 갖추는 것이 부족한 것보다 낫습니다. 선행, 봉사, 기부. 타인을 돕고 사회에 기여하는 선행, 봉사, 기부는 많을수록 긍정적인 가치를 창출합니다. 물론 과도한 자기희생은 문제가 될 수 있지만 자발적인 선의는 사회적으로 권장되는 가치입니다. 건강한 습관, 건강한 식습관, 규칙적인 운동 습관 등 건강 증진을 위한 노력은 꾸준히 많이 할수록 건강에 긍정적인 영향을 미칩니다. 물론 지나치게 강박적인 건강 관리는 오히려 스트레스를 유발할 수 있지만 건강한 습관 자체는 다다익선에 가깝다고 볼 수 있습니다. 오히려 다다익선이 적용되는 분야는 다다익선은 많으면 많을수록 더 좋다는 뜻으로 특정 분야에서는 이 가치가 더욱 강조됩니다. 기술 발전, 혁신. 과학기술 발전, 혁신 분야에서는 끊임없는 연구 개발과 투자를 통해 더 많은 성과를 창출하는 것이 중요합니다. 더 많은 아이디어, 더 많은 시도, 더 많은 투자가 혁신을 가속화합니다. 정보, 데이터. 현대 사회에서 정보와 데이터는 매우 중요한 자원입니다. 더 많은 정보와 데이터를 확보하고 분석할수록 더 나은 의사 결정과 예측이 가능하며 새로운 가치를 창출할 수 있습니다. 자유, 민주주의, 인권. 자유, 민주주의, 인권과 같은 보편적 가치는 사회 구성원 모두에게 최대한 많이 보장될수록 더 나은 사회를 만들 수 있습니다. 자연, 환경 보호. 깨끗한 공기, 맑은 물, 풍부한 숲과 같은 자연환경은 많을수록 인류의 삶의 질을 향상시키고 지속 가능한 발전을 가능하게 합니다. 환경 보호 노력 또한 많을수록 긍정적인 결과를 가져옵니다. 사회적 자본, 신뢰. 사회 구성원 간의 신뢰, 협력, 공동체 의식과 같은 사회적 자본은 많을수록 사회 전체의 효율성과 안정성을 높입니다. 과유불급은 여전히 많은 분야에서 유효한 지혜이지만 모든 분야에 절대적으로 적용되는 것은 아닙니다. 사랑, 지식, 안전, 선행, 건강 습관 등 일부 분야에서는 다다익선의 가치가 더 중요하게 여겨질 수 있습니다. 또한 기술 발전, 정보, 자유, 환경 보호, 사회적 자본과 같은 분야에서는 다다익선의 가치가 더욱 강조됩니다. 중요한 것은 각 분야의 특성과 맥락을 고려하여 과유불급과 다다익선의 가치를 적절하게 판단하고 균형을 맞추는 지혜입니다. 돈, 과유불급 혹은 다다익선. 돈은 일반적으로 많을수록 좋다고 여겨지는 다다익선의 대표적인 예시처럼 보일 수 있습니다. 돈이 많으면 더 많은 것을 소유하고 더 많은 경험을 할 수 있으며 더 큰 자유를 누릴 수 있기 때문입니다. 하지만 돈 역시
과유불급의 원칙에서 완전히 벗어날 수 없는 측면이 존재합니다. 돈이 지나치게 많아지면 오히려 다음과 같은 문제점이 발생할 수 있습니다. 돈이 과하면 오히려 불행해질 수 있는 이유. 과유불급 측면. 행복의 감소. 일정 수준 이상의 소득은 행복에 큰 영향을 미치지 못하며 오히려 과도한 물질주의는 정신 건강과 행복을 해칠 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 돈으로 살 수 없는 가치, 인간관계, 정신적 성장, 의미 있는 경험 등 중요성이 간과될 수 있습니다. 관계의 악화. 돈이 많아질수록 주변 사람들과의 관계가 손상될 수 있습니다. 돈 때문에 인간관계가 변질되거나 가족 간 불화가 생기거나 친구를 잃는 경우가 발생할 수 있습니다. 심리적 부담 증가. 막대한 부를 관리하고 유지하는 것은 엄청난 스트레스와 부담을 동반할 수 있습니다. 투자 실패, 재산 관리, 상속 문제 등 돈 때문에 오히려 불안과 걱정이 늘어날 수 있습니다. 도덕적 해이. 돈이 많아질수록 윤리적, 도덕적 기준이 느슨해지거나 사회적 책임감을 망각하고 부패나 범죄에 연루될 위험이 높아질 수 있습니다. 건강 악화. 과도한 부는 건강하지 못한 생활 습관, 과식, 운동 부족, 스트레스 등으로 이어져 오히려 건강을 해칠 수 있습니다. 돈이 많을수록 좋은 이유. 다다익선 측면. 경제적 안정. 충분한 돈은 기본적인 의식주 해결은 물론 예상치 못한 위험에 대비하고 미래를 계획하는 데 필수적인 안전망을 제공합니다. 기회 확대. 돈은 교육, 여행, 문화생활 등 다양한 경험을 할 수 있는 기회를 제공하며 개인의 성장과 발전을 위한 발판이 됩니다. 사회적 영향력. 돈은 사회적 영향력을 확대하고 긍정적인 변화를 만드는 데 기여할 수 있습니다. 기부, 사회운동 지원, 사업을 통한 고용 창출 등 사회에 기여할 수 있는 여지를 넓혀줍니다. 자유와 선택권. 돈은 시간적, 공간적 제약에서 벗어나 원하는 삶을 선택하고 자유롭게 살아갈 수 있는 기반을 마련해 줍니다. 결론. 돈은 분명 우리 삶에 필요한 중요한 요소이지만 맹목적으로 다다익선만을 추구하기보다는 과유불급의 지혜를 함께 고려해야 합니다. 돈은 수단일 뿐 그 자체가 목적이 될 수는 없습니다. 돈을 통해 무엇을 추구하고 어떻게 사용할 것인지에 대한 가치관과 균형 감각이 중요합니다. 적정 수준의 경제적 풍요는 행복과 만족감을 높일 수 있지만 지나친 욕심은 오히려 불행을 초래할 수 있다는 점을 명심하고 돈과 삶의 균형을 이루는 현명한 자세가 필요합니다. 돈의 많고 적음을 떠나 언제나 여유한 행복을 누리세요. 다음은 영어 공부에 도움을 드리고자 이 내용을 자막과 함께 영어 음성으로 들려드리겠습니다. Today, I will talk about the topic of whether too much money is bad or good. In what areas does the more, the better apply? Gwayabulgab is an idiom that emphasizes the importance of moderation, meaning that too much is as bad as too little. It means that anything that goes too far is worse than too little, and it shows that it is important to keep the right balance in all things. Areas where the more the better is good. Love, gratitude, positive. Love, gratitude, and positive attitudes generally bring about positive results the more they are. Of course, excessive obsession or blind positivity can be a problem, but in the pure sense, positive emotions can be better than too little. Knowledge, learning, experience. Knowledge, learning, and experience are essential elements for personal growth and development, and generally, the more the better. Of course, excessively narrow or incorrect knowledge can be a problem, but constant learning and diverse experiences have a positive effect. Safety, prevention. In areas related to safety or risk prevention, it is often the case that excessive preparation actually brings about better results. It is better to have enough disaster preparedness, safety devices, and security systems than not enough. Good deeds, service, donations.
The more good deeds, service, and donations that help others and contribute to society, the more positive value is created. Of course, excessive self-sacrifice can be a problem, but voluntary good deeds are socially recommended values. Healthy habits. The more you consistently and frequently make efforts to improve your health, such as healthy eating habits and regular exercise habits, the more positive effects you have on your health. Of course, excessively obsessive health management can actually cause stress, but healthy habits themselves can be seen as being close to the more beneficial. In what areas does the more the better apply? The more the better means the better, and this value is emphasized even more in certain areas. Technological development, innovation. In the fields of scientific and technological development and innovation, it is important to create more results through continuous research and development and investment. More ideas, more attempts, and more investment accelerate innovation. Information, data. In modern society, information and data are very important resources. The more information and data we acquire and analyze, the better decisions and predictions we can make, and the more new values we can create. Freedom, democracy, human rights. The more universal values, such as freedom, democracy, and human rights, are guaranteed to all members of society, the better society we can create. Nature, environmental protection. The more natural environments such as clean air, clear water, and abundant forests there are, the better the quality of human life and sustainable development becomes possible. The more efforts we make to protect the environment, the more positive results we can achieve. Social capital, trust. The more social capital, such as trust, cooperation, and community awareness among members of society, the more efficient and stable the society as a whole becomes. Too much is as bad as too little is still a valid wisdom in many fields, but it is not absolutely applicable to all fields. In some fields, such as love, knowledge, safety, good deeds, and health habits, the value of more is better may be considered more important. In addition, in fields such as technological development, information, freedom, environmental protection, and social capital, the value of more is better is emphasized more. The important thing is the wisdom to appropriately judge and balance the values of too much is as bad as too little and more is better by considering the characteristics and context of each field. Money. Too much is as bad as too little, or too much is better? Money may seem like a typical example of more is better, which is generally considered to be better when you have more money. This is because you can own more, have more experiences, and enjoy greater freedom. However, money also has aspects that cannot completely escape the principle of too much is as bad as too little. Excessive money can cause the following problems. Why too much money can make you unhappy. The side of too much is bad. Decreased happiness. There are studies that show that income above a certain level does not have a significant effect on happiness, and that excessive materialism can actually harm mental health and happiness. The importance of values that money cannot buy, such as human relationships, mental growth, and meaningful experiences, can be overlooked. Deterioration of relationships. The more money you have, the more your relationships with people around you can be damaged. Relationships can change, family conflicts can arise, or friends can be lost because of money. Increased psychological burden. Managing and maintaining enormous wealth can be accompanied by enormous stress and burden. Money can actually increase anxiety and worry, such as investment failures, property management, and inheritance issues. Moral hazard. The more money you have, the more likely you are to loosen your ethical and moral standards, forget your sense of social responsibility, and become involved in corruption or crime. Ill health.
Excessive wealth can lead to unhealthy lifestyle habits, overeating, lack of exercise, stress, etc., which can actually harm your health. Why more money is better, the more the merrier. Economic stability. Sufficient money provides a safety net essential for not only solving basic food, clothing, and shelter needs, but also preparing for unexpected risks and planning for the future. Expanding opportunities. Money provides opportunities for various experiences such as education, travel, and cultural activities, and serves as a stepping stone for personal growth and development. Social influence. Money can expand social influence and contribute to creating positive changes. It expands the scope for contributing to society through donations, supporting social movements, and creating jobs through business. Freedom and choice. Money provides a foundation for choosing the life you want and living freely, free from time and space constraints. Conclusion. Money is clearly an important element in our lives, but rather than blindly pursuing only more is better, we should also consider the wisdom of too much is as bad. Money is just a means, it can't be an end in itself. It's important to have a sense of value and balance about what you pursue with money and how you use it. A moderate level of economic abundance can increase happiness and satisfaction, but keep in mind that excessive greed can actually lead to unhappiness, so you need a wise attitude to balance money and life. Regardless of how much or how little money you have, always enjoy abundant happiness. Thank you so much for watching until the end.